الحمد لله الحمد لله الذي نور القلوب المؤمنين بأنوار التوحيد والإيمان وشرف صدور العارفين بضياء التصديق والعرفان فسبحان الذي شرف يوم ذي الهجرة والتروية والعرفات والأضحى والقربان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له شهادة كشهادة الصائمين في هذه اليوم الإحسان ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين شهادة كشهادة المرسلين على مرضي رسول الله ملك الملك صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وأزواجه ذريته الكرام وأتباعه وخلفاء الراشدين والمرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا من أئمة خلفاء رسول الله على ترتيب أمرائه المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي القدر الجليل والباقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى في كتاب المنزل على نبي المرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم أيها المؤمنون الحاضرون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. See Khutba on Arafat today. Day is tomorrow. And Shaykh is Haqq out of this. He's saying, I want يوم 20 الهجرة the first 10 days of the Hijrah أفضل يوم والزمان most exalted days and times ويفتح فيها باب كرامة ومعرفات وغفران. I'll open the door of Qadr Sharif, mercy and forgiveness. يوم وقوف في العرفات بين يدي الملك المنان. And standing on Arafat is to stand between the hands of the benevolent Lord. وينادي الحجاج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. Saying today, may Allah bless the Hajis who left their homes to went to the Holy Land. Hajj, accept their Hajj and His blessings on behalf of them also. What to say? What to say? Shaykh Nazim, Allah bless you. To say to study history, you have to read spiritual readings, read history, read history. Come to read history, however, so if you may difficult situation. Difficult situation.
That's to build our faith on Haqq, on reality. Reality is difficult to come by through the reports of people. It's difficult. The history is cloudy, depending on who's telling the history. It happened like this, or it happened like this, happened like this. The other one said it happened like that. Turns out this was fighting with that. And everything this one said, no, that one's no good. Everything that one said, no, that one's no good. Fighting. It's difficult to know. I like to read Shaykh Muhyiddin. Shaykh Shem said, take his help. He and Shaykh Abu Qadir John, give us something. Those two awliya are delegated to help people. Dealings. He said, don't bother the other. Never bother them anyway. He was saying, everything I spoke about or wrote about in this outer world, whatever I spoke about it, I was only alluding or pointing. Abu Ghali used to like the word yashara, pointing to, alluding to, trying to show for the inner world. And he said, even for that, I kept quiet for years because people are not going to understand. And when there's a religious authority in power, it's dangerous to open your mouth for anything. When Galileo began to speak about the earth being round, circling the sun, they wanted to execute. For instance, so many awliya, when they tried to say something, the truth they discovered through their meditations, they got into big problems. People that don't understand. Usually, those who come into authority, a certain condition comes on them. They come into authority because they possess that condition. I don't know which it is. It's very difficult for them to be flexible or to be, to have a balanced view of spirituality. And they like those who's given power in this life, likes to exercise their power. First for taxing, then for raising armies, then for conquest, then for being into prison or killing anyone who speaks against them. Every group is happened that way in Islamic history, happened that way in the history of every nation. Before they start laughing at Muslims, look at your own history. All of them behaving. And awliya, who had a spiritual knowledge, they learned to keep quiet. But if a person is going to look for haqq, truth, reality, they have to look inside, try to find it. Allah subhanahu wa ta'ala, He created human beings. I did, or I intended to do, or I'm going to do. I did, says Allah. A deputy for myself on earth. Human beings. Say that Adam, the first one, his descendants. Just all of us.
He said, I created Adam on my suar, my form. What it means to be created on the form. He's a big person in the sky someplace sitting on a throne. I was sitting with Shaykh Nazim one day. One father came in, sat down, was massaging his foot, and he sat between me and his foot. Sat on his foot. And Allah was trying to explain to him, Allah subhanahu wa ta'ala, he doesn't need a throne to sit on. The arsh, the kursi, doesn't need a throne. That Allah was very perplexed by that. Which throne can hold it? If Allah is sitting on a throne literally, then you have two things. Allah is not like anything. Allah and the throne coexisting in the same. How anything can coexist with Allah? Well, not like anything. Trying to explain to that person an hour in Arabic. He was Allah. By example, difficult if you build your knowledge through zahiri, external ideas in the mind. It's difficult to accept heavenly realities that don't go along with what your mind produced. I used to say mind productions, mind productions. It's difficult. And probably we're trying to encourage their followers to go deep into themselves, to become Rabbani, Rabbani, to be able to take lights from Allah subhanahu wa ta'ala in their cells. I created you on my form. I breathed into Adam from my soul. What does it mean? What does it mean? It's a knowledge from tasting, from experience. Only they try to explain what they experienced, it's difficult to understand if we didn't taste it. And so as I say, Shaykh Nazim, he had tried, and Shaykh Hashem, and Grand Shaykh, they tried to encourage their followers to be enthusiastic to reach that kind of knowledge, to try to get it. Kunu Rabbaniyin, says the Quran. No prophet or anyone who was given a book by Allah, or any person who was given hikmah, wisdom, ever called people to be his worshippers. Abdul. But was calling them to be Rabbaniyun. What does it mean? From the story we said many times, Shaykh Abdul Aziz Adaba, God bless him, his maqam in Fez, Morocco. He had a Marine who was a big alim, scholar. See the Abdul Aziz Adaba, he was with me. He read Quran, but he wasn't supposed to read and study books. Yet every time that Alamati was his name, would come to him with questions that the ulama were disputing over, Shaykh Abdul Aziz Adaba was giving the answers. From where? I was amazed. He asked him one time, what is Rabbani or Rabbani or Rabbani? Be Rabbani. What's that Rabbani? If you read translations of Quran, it says be lordly, be godly. Okay. He said it's a word from
the language of Adam and Eve, language of angels. No one speaks that now. God says mankind was all of one language at one time. It's in history, the Tower of Babel. People used to speak the same language. Then, on account of their bad behaviors, Allah sent something on them, and people began to speak in different tongues. No one could understand the other. It's that way up to today. How many different languages? But that Rabbaniun is from the language of Adam and Eve, the original language. It means the one who takes light, knowledge from Allah subhanahu wa ta'ala without barrier of the brain, without studying. Allah gives it, as he gave to Sayyidina Khutba. As Prophet said, everything I took from wisdom and knowledge, I poured sabah into the heart of Allah. So I didn't teach him, I gave it, put it, transmitted it, or injected it, poured it. I poured it into the heart of Allah. It's the target for people to be Rabbani. One takes nice meanings from Allah subhanahu wa ta'ala. It needs a training. I need it also. Speaker needs it more than anyone else. It takes a training to be able to receive those lights. Only they were doing all kinds of spiritual exercises, going into seclusions. Grand Shaykh spent years in seclusion, seeing anyone, not speaking to anyone. Training till the heart is able to carry those lights. And really, the religion, the spirit of the religion is passed on through Rabbani. Those who took realities from the real. Haqq is even translated the real. Real. The spirit of Islam is living through that, not through people's productions of their mind, which changes from time to time and from dynasty to dynasty. So many hadiths. How do you know the real ones? Shaykh Nassim said, believe in all of them for the sake of Prophet. Allah will raise you to a level, you'll see the real one shining off the page. It's the real. It means be Rabbani till that light reaches you. Till that light reaches, then you can know. By reading, you can't know. Try. I like to read. One likes to read. Until you taste it, until we taste it, we can't know for sure. And those who taste, mostly they're keeping quiet because people won't understand. This is the month of Hajj. These are the days, the culmination of the Hajj, the day of preparation, the day of standing on Arafah. If we can't be on Arafah tomorrow, inshallah, then we have to find that Arafah through our hearts. Standing there. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد make us think about it. Grant us some openings to our hearts. It's 24 hours coming up now. Last part of Friday after Asr before Maghrib, and then the day of Arafat, 4 hours. If you can fast, try to fast. Attending inshallah. And I have our program here. You can come a few minutes before Maghrib and read and Shaykh's dua before the sun goes down. It's the time to go deeper, not only for external things. See, Arafat and Eid, we get concerned with the externals, what I'm going to wear, what dress, to make everything. Try to go deeper, try to find the Torah, the house of the believer is the heart of the believer is the house of Allah. What is that?
Where is that? Let's enter. Present ourselves there. Stand on Mount Arafat to our heart. God created us. His form, his attributes, his sifat. Asma sifat. Hayyun Alim, or even call it. Alive. Knowing we're alive. What's the default position for it? If you go to meditate, I am. Take everything else away, all doctrine, all everything. I am sitting here. I am. More than that, we don't know. I am. You can add this and that and this and that. You wish to do. I have power to carry out my wishes to a limited extent. I like hearing and seeing and speaking and thinking and walking and touching and grabbing, shouting, thinking. Oh, create us to be your deputies. To be your deputy. Make us to know which service we're created for that. We recite that every Friday, as Mulana used to do. We didn't create humans and jinns except for our service. Oh my Lord, which service specifically I was created for that? You know, that's a big thing. Sayyidina Yusuf was giving the prayer, was praying thanks for that. Established me kingdom, my kingdom. He said, and you taught me the wisdom why everything happened to me, why you created me, who I am. It's a big thing. It's a big thing. It's not something just to recite and not think about. It's oceans. They only grant us to think about it, especially during these 24 hours. Get ready for Eid Mubarak, inshallah, Sunday. May Allah grant us. Allah ask Allah kalam mubarak. Kalam Allah malika azizana. Come call Allah tabarak wa ta'ala fi al-kalam. Puri al-Quran. Stemi al-Quran. That's it. It's the hardest part for me. Pick up this paper, let go both hands from the railing. So I can stand on this stair not to fall down. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن ربي قد أتيتني فاغفر السنة أنت ولي الآخرة join me with your Salihin. For what? Have a party? Tea for what? Service for which they were created. Join me with your ones who know for which purpose they were created. Carry on in their holy company. الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد سيدنا ولي الأرض توب علينا يا مولانا إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيدنا ولي الأرض وأفكار الأرض ولا الجنة مولانا والمولى بين مختار بين سيدنا القاسم يا أيها المشتاقون من الجمال المتاجون الشفاعة صلوا عليه
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارك فيما هديت آمين عافنا فيما عافيت آمين وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا الشر ما قضيت آمين فإنك تقضي عليك آمين وله يحتاج الدين آمين تبارك ربنا الحمد لله قضيت استغفر الله وأتوب إليك صلى الله عليه وسلم اللهم اكشف عنا من النار والبلاء والشرك واغسل غيث الصفراء وأخرجنا من الخارجين أبيض واجعل البعض القريب وفات المبين وخير الفاتح وكفي ذلك قوم إذا ظلموا الحمد لله رب العالمين. ربي جعل من لدنك وليا جعل من لدنك سلطانا وكان حقا نصر المؤمنين وافتح أبواب السداد بأهل مدد إلى الله حكيم ومغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين والمسلمين والمسلمات آمين آمين برحمتك يا أرحم واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم منصور يا الله الله افتح لنا السلام يا ظهر الله يا رب إن الله يا رب الإحسان والقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي الصلاة حي الصلاة حي الفلاح حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط آمين الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا كثيرا لعلكم إذا رأوا تجارة أو ينفضوا إليكم قل ما علم الله خير الله أكبر سمع الله ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الله أكبر سمع الله ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعلى كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعلى كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعلى كثيرا كثيرا. اللهم نسألك بنور وجهك العظيم الذي بلغك من شلال العظيم وطال به والفضل العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل سيدنا العظيم بقدر عظمة الله العظيم في كل أمات ونفس عدد ما في الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيم الحق ويا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يذل الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يا رب تمام نام وجعل يا رب روح لذات من جميع المنجوع في الدنيا وقبل الآخرة يا عظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى هذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي على كل شيء قدير سمعنا وطعنا رفعناك ربنا وبك المسير وعلى تسمينا الصلوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما تبين الموقع جل وعلا ونفت بحكمك. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض من يقول لشيء كن فيكون نسألك أن تصلي على سيدنا محمد واعفني من الدين وتغنيني من الفقر وترزقني واسعا باركا فيه وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بارك يا عظيم سبحان الله. نعمة الإسلام وشرف كلمة دائما الحمد لله. على شأن ولا إله إلا الله أكبر. كبير وعد لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وكيف على كل شيء قدير سبحان ربي العلي على الوهاب. سيدنا ولي آمين. وأصلح شأننا والمسلمين وانصرنا على القوم المفسدين وانصرنا على سلطان المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله ربنا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Hands off the railing. To reach down and get the paper. The third leg. Yeah. Third leg. Third leg.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. أيها السلام السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله 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 الله أكبر الله. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح السلام عليكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله الله أكبر الله. سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله. 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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك. الله أكبر الله. الله أكبر الله. الله أكبر الله. الله أكبر الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. سمع الله لمن حمده ربنا ولك. الله أكبر الله. الله أكبر الله. الله أكبر الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. سمع الله لمن حمده ربنا ولك. الله أكبر الله. الله أكبر الله. الله أكبر الله. الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا ذا الجلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسببنا من كبرت قهرك وبسعد وغاثة نصرك بغيرك لله ورحمتك وحمايتك لنتبع آياتك. أسألك يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سريع يا منتقم يا شديد البطش يا جبار يا قهر يا من لم يجزو قهر الجبابرة ولا يعلم علي على حكمة مردنا من الملوك لك أسيرا أن تجعل كيد من كادني في ناحية مكرا بي عائدا علي كفرة من أغفر لي واقعا فيها ومن نسب لي شرفة الخداج اجعله يا سيدي مسافن ومصاب فيها وسيدا لديها. اللهم بحقك أخا يا عيسى هديك بنا من العداء ولقي من الردى وجعل بكل حبيب فدا وسلط عليهم عزا من في اليم والغدا. اللهم بدل شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم فرق عددهم اللهم فرق عددهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم ارسل العذاب إليهم اللهم اخرجوا عن دائرة الحلم واسلبوا مدد الإمهال وبلغ يوم ارجلهم البت على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزق كل ممزق مزقت لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم تسلنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلط علينا بذنوبنا. آمين 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 آمين. ومن أمر ما جاء النصر علينا لا يسرون. آمين ما ينسي كما يبدأ مما نخاف. اللهم قنا شر الأسباب ولا تجعلنا محلل البلوى. اللهم أقل من الرجاء فوق الأمل يا هو يا هو يا هو يا من بفضله نسألك العجل 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 إلا إن إجابة الإجابة يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على عليه يا من أنت سبق يعقوب يا من كشر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل زكريا تسليمة. أسألك اللهم في سعي هذه الدعوات تتقبل ما به دعونا وتعطينا ما سألناك وجزنا وعدك الذي وعدت بعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن خدعت أموالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن قد وعدت ربي يمتعد فأقرب الشيء منا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله. إذ سير مسير عدد بها ليوبدنا يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله. عدد العالم وجاره ونجم الله مجيره كفى بالله وليا وكفى بالله نسيرا.
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا آمين، استجب لنا آمين، استجب لنا آمين. وقضي عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سابق التاج المراج براقب العلم دافع البلاء والوباء والقحط والبرد والألم اسمه مكتوب مدفون مشفون منقوش بالغيب والقلم سيد العرب والعجمي اسمه مقدس معطر مطهر منور بالبيت والحرم شمس الضحى أبدا جاء سدع ولا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلام جميل الشيم شفيع الأمم سعد الجود والكرم والله اسمه جبريل خادمه البراق مركبه معراج السفر في بدر من تعمل مقامه وهذا سيد المطلوب والمطلوب مقصود المقصود ومشهود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المقدمين لسه الغريبين رحمة للعالمين العاشقين وراب المشتاقين الشمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب القمر وسيمه الشقين المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه واله وصحبه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وقدره بمقداره العظيم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك البدر علينا من ثنيته الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك لقد الكريم مصطفى فشفى ودفع البلاء رفع الغلاء نصر داني فرج المسلمين الراهبين وهادي المسلمين وانصر سلطان المسلمين بحرة ما أنزلت عليه سورة الفاتحة رب جل من المقوالية وجل من لدنك سلطانا نصيرا على سيدنا النور. آمين. Make it to live. That's what's needed now. That's what's needed now. Nice. We'll see you tomorrow. Tomorrow, a little bit before iftar, so we can redo it before the sun goes to bed.